Okay, now this is a problem. So based on the mixture of compounds, here given that the mixture of oxalic acid and formic acid are heated with concentrated H2SO4. The gas produced here is treated with the potassium hydroxide solution. So after the gas positive from the mixture to KY solution, its value decreased by 1 by 6. So now we need to calculate the molar ratio of the two acids. Okay, need not to calculate the exactly moles, exactly molarity. Just we need to calculate their molar ratio. Here we must know that on heating oxalic acid with concentrated H2SO4, we get the products water, CO2 and carbon monoxide. Here what is the liquid state? These two are gaseous states. Just we are taking Y moles of this one, and there is also formation of Y moles of CO2 and Y moles of CO. And see the second one, formic acid. On heating of this formic acid with H2SO4, again there is a formation of H2O and CO takes place. So here left this, just leave this water. Here the gaseous state is only one. Just take, we are taking X moles of formic acid. Again same, 1 mole, 1 mole. By taking X moles, this X moles of carbon monoxide gas is released. Now the gas produced here is treated with the potassium hydroxide solution. So what are the gaseous products are here? Y moles of CO2, Y moles of CO and X moles of CO. So what are the gases here now? Y moles of CO2 and Y moles of CO, and there is X moles of CO. ఇక్కడ X and Y ఈక్వల్ డిఫరెంట్ we don't know about that. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న రేషియో అది 1:1 రేషియోనా 2:1 రేషియోనా ఏ రేషియో ఇవ్వలేదు కాబట్టి X ఈక్వల్ Y సిమిలర్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. దిస్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ దే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ మేబీ డిఫరెంట్ ఆర్ మేబీ ఈక్వల్. But what is the total number of moles of gases? Now the total gaseous products are 2x plus y moles. Sorry. X plus 2y moles of gases are present. So these total gases are passed through KOH solution. So what is the characteristic of KOH solution is generally it absorbs carbon dioxide gas, not to the carbon monoxide. ఇక్కడ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ను అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓన్లీ ఈ KOH సొల్యూషన్ ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న CO2 గ్యాస్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎంత మిగిలిపోయింది గ్యాస్ మనకి? ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 1 by 6. వాల్యూమ్ జనరల్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. వి ప్రపోర్షనల్ టు n కాబట్టి మన నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ we have to know the ratio కాబట్టి మన నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తో చేసేస్తున్నాం ప్రాబ్లం. అయితే ఇక్కడ ఈ KOH సొల్యూషన్ లో పంపించిన తర్వాత its volume decreased by 1 by 6. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 1 by 6 పార్ట్ ఏంటంటే వెళ్ళిపోయిన పార్ట్ మొత్తం ఏంటిది అంటే టోటల్ అబ్జర్వ్ అయిన పార్ట్ ఏంటిది అక్కడ? CO2. Therefore the moles of CO2 formed బట్ ఎంత CO2 అబ్జర్వ్ అయింది దాంట్లో? by 6, x plus 2y by 6. So this much of CO2 is absorbed. So what is the moles of CO2? Generally we know that is y. Here y is equals x plus 2y by 6. That is 6y equals x plus 2y 4y is equal to x.
So x by y is equals 4 by 1, that is nothing but 4:1. Means the ratio of formic acid and oxalic acid is 1:1. X is formic acid. They are in the ratio of 1:4. Okay. Just we need to remember these reactions, and this point that KOH solution absorbs only CO2 gas, not to the CO gas. Okay. So let's see the second one. Okay, see the next one. Here 2 grams of a mixture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate and NaCl. Okay, the three are taken and heating, they produced 56 milliliters of CO2 at STP. Okay, here it is important one. So this is the first step, and then 1.6 grams of the same mixture. Okay, here 2 grams is taken and 2 grams heating, they get 56 milliliters of carbon dioxide at STP. Then the same mixture was taken in 1.6 grams of mass of same mixture is need 25 milliliter of 0.5 molarity H2SO4 for complete neutralization. Okay, 1.6 grams లో ఉన్న ఈ టోటల్ కాంపోనెంట్స్ న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ 25 milliliter of 0.5 H2SO4. We need to find the percentage of each component in it. అంటే ఉన్న అన్ని కాంపోనెంట్కి మనం పర్సెంటేజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ we need to find their weight. 1.6 గ్రామ్స్లో ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ వెయిట్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ వెయిట్తోని 1.6లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అయితే ఫస్ట్ ద క్లూ గివెన్ దట్ దాని మాస్ అయితే ఈ త్రీ వాటిలో ఒక్కదాని కూడా మాస్ ఇవ్వలేము మనకి. ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ద టోటల్ మాస్ ఈజ్ 1.6 grams. But it is given that 2 grams of mixture on reacting releases this much of CO2. So this is the clue to find out the percentage of one compound. Because why you are saying only one compound means on heating Na2CO3 there is no decomposition. NaCl there is no decomposition. Only on heating NaHCO3 decomposition takes place. That is like this. It only releases the CO2 gas. Means the 56 milliliter of the CO2 is gas exactly released from sodium hydrogen carbonate, because it is only decomposes on normal heating. Okay, these two are not undergoing any decomposition process and they are not releasing any CO2. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన CO2 మొత్తం 56 milliliter of CO2 మొత్తం దేంతో వచ్చింది, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ తోనే వచ్చింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రిలేషన్ రాయొచ్చు మనం, సో వాల్యూమ్స్ will only మాస్ ఇచ్చింది కాబట్టి equivalents of sodium hydrogen carbonate are exactly equal to the equivalents of carbon dioxide. Equivalence means weight of sodium hydrogen carbonate by equivalent weight of sodium hydrogen carbonate. Here equivalent weight of CO2 means again weight of CO2 by equivalent weight of CO2. The important thing is, what is the weight of? We need to find the weight of NaHCO3. So what is the equivalent weight? Equivalent weight means molecular weight by its valency. So what is the molecular weight? This is 23, 24, this is 12 and this is 48. So approximately here we will get just 84. Okay, by what is the valency? Na plus 1, HO3 minus 1, charge is 1, that just by 1. What is weight of CO2?
weight of CO2 is not given, but it is given that 56 milliliter of CO2 at STP. So we will calculate that separately. So at STP we know that 22,400 milliliter CO2 equals 44 grams. At STP, always the 22,400 milliliter equal its molecular weight. Then what about 56 milliliter of CO2 possess how much mass? It is 56, 44. So this much of the CO2 grams are present. Means in the place of weight, we are not doing the calculation here, just we are substituting directly here by 22,400. This is weight by equivalent weight of CO2 means so again we are calculating separate. Equivalent weight of CO2 means its molecular weight by its valency. What is valency? 2. Because there is a 2 hydroxyl groups can form, its valency taken as 2, so that is equivalent weight 22. So here we get weight of NaHCO3 is equal to 84 into 56 to I get approximately say 400 200 making it here I get 0.42 grams of NaHCO3. So this 0.42 grams of NaHCO3 is presenting 2 grams of that mixture. Okay. Say 2 grams, 0.42 grams of NaHCO3. So presenting 2 grams. So ikkada percentage మనం calculate చేద్దాం. You see the percentage of NaHCO3 in first mixture, not in the final one. Okay, first 2 grams, that is 0.42 gram in 2 grams into 100. This approximately gives 21%. So this 21% is in 2 grams. And 2 grams తీసుకున్నప్పుడు దాని percentage ఏంటంటే 21%. సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ దీంట్లో సెకండ్ స్టెప్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు 1.6 గ్రామ్స్లో సోడియం కార్బోనేట్, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, సోడియం క్లోరైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జస్ట్ నీకు ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే జస్ట్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ నథింగ్ బట్ సోడియం బైకార్బోనేట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఈ 2 గ్రామ్స్లో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ 1.6లో ఈ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ సేమ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. That is taken as 1.6 gram of same mixture. సో అదే మిక్చర్ తీసుకున్నాం, వెయిట్ తక్కువ తీసుకున్నారు కానీ అదే మిక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు there is no change in the percentage సేమ్ ఉంటుంది. అంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఇన్ 1.6 గ్రామ్స్లో కూడా ఎంత 21%. ఓకే, so here we can write, now we are taking in 1.6 grams, ఇప్పుడు total 1.6 grams గురించి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఓకే, the percentage కాబట్టి జనరల్గా నామ 100 గ్రామ్ తీసుకుందాం. సో 100 grams మిక్చర్లో there is 21 grams of NaHCO3 is present. Okay,
Then what about in 1.6 grams? 1.6 gram mixture, what is the amount of sodium hydrogen carbonates? So on this here we calculation approximately we will get 0.336 grams. The 0.336 grams of NaHCO3 formed. అదే జస్ట్ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఓన్లీ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ యూజ్ అయింది. సో అదే పర్సంటేజ్ మనం సెకండ్ స్టెప్లో యూజ్ చేసుకున్నాం. సెకండ్ స్టెప్లో కూడా సేమ్ వాల్యూ సేమ్ ఉన్నది కానీ పర్సంటేజ్ విల్ బి సేమ్ బికాస్ దే టుక్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మిక్చర్. అదే మిక్చర్ తీసుకుంది కాబట్టి పర్సంటేజ్లో నో చేంజ్. అదే 100 grams to 21 grams, then what is in 1.6 grams? You got 0.336 grams of NaHCO3. సో ఇట్లాగే మనం అన్ని వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అన్ని కాంపౌండ్స్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో NaCl వెయిట్ ఏం తీసుకుందామంటే జస్ట్ లెట్ weight of NaCl is equal to x gram. So then what is the weight of Na2CO3? So that x gram తీసుకున్నాం కాబట్టి therefore we can write what is the weight of Na2CO3. So this is the important step here. So therefore weight of Na2CO3 is equal to, what is the total weight? 1.6 minus x plus 0.336. ఇక్కడ x ఏమో NaCl వెయిట్ తీసుకున్నాం, 0.336 NaHCO3 తెలుసు, టోటల్ మిక్చర్ వెయిట్ ఎంత 1.6. కాబట్టి ఇప్పుడు సోడియం కార్బోనేట్ వెయిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 1.6 మైనస్ NaCl weight and NaHCO3 weight, and here we will get so 1.6 minus 0.336, here we get 1.264 minus x gram. 1.264 minus x gram అంటే ఇక్కడ weight of Na2CO3 ఎంత అంటే 1.264 minus x gram. ఇప్పుడు weight of Na2CO3 x grams ఎంత తీసుకురావడం యూజ్ ఏంటంటే ఈ weight of Na2CO3 ఈ weight of sodium carbonate ఈ మిక్చర్ దేనితో రియాక్ట్ అయిందంటే 25 ml of 0.5 m H2SO4 తో రియాక్ట్ అయింది. ఇక్కడ NaCl రియాక్ట్ అవ్వదంటే NaCl does not react with 0.5 m H2SO4. అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 మిక్చర్లో రియాక్షన్ అయిన పార్ట్స్ ఏంటంటే H2SO4 తో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, సోడియం కార్బోనేట్, ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ రియాక్ట్ అయినాయి. ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ రియాక్ట్ అయినాయి కాబట్టి సో we can write here Na2CO3 and NaHCO3 reacts with H2SO4. ఇక్కడ NaCl రియాక్ట్ అవ్వదు. సో కాబట్టి now we can write కాబట్టి ఇక్కడ ది 2A రియాక్ట్ అవుతాయి అండ్ H2SO4 తో రియాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి we can write the milli equivalents. దీనికి వాల్యూమ్స్ ఆర్ గివెన్. సో వాల్యూమ్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం మిల్లీ ఈక్వివలెంట్స్ రాస్తున్నాం. సో మిల్లీ ఈక్వివలెంట్స్ ఆఫ్ so here the values of these compounds are not given. 0.5, so it is given 25 milliliters. Okay, milli equivalents of Na2CO3 plus milli equivalents of NaHCO3 are equal to milli equivalents of H2SO4 N1V1 equal to N2V2.
So middle equivalence of first normal means weight by equivalent weight. So what's weight? What is the weight of Na2CO3? You got that is 1.26 minus x. So 1.264 weight by, what is the equivalent weight? 106 by its charge plus, again what is the equivalent weight of this one? So weight, what is the weight of NaHCO3? 0.336 by its equivalent weight 84 by 1. This is the weight by equivalent weight into 1000 by V and into this value. Both values will get cancelled. This is for H2SO4 25 into 0.5 m, and you know its basicity is 2, so that is 2. So finally on this calculation, 1.264 minus x 53 plus 0.336 by 84 is 1, that is 25 into 10 power minus 3. So on this old calculation, so here it is a very bigger one, we going to calculate in this normal space. So on this, by solving this solving this equation, here we got so x equal to as 0.151. So means therefore the NaCl amount is 0.151 gram. So what is the percentage of NaCl? 0.151 by 1.6 to 100. And here we get percent, and the calculation we will get 9.43 percentage. And the next so x is like this. Then what about NaHCO3? The percentage of NaHCO3 as already calculated as 21 percentage. It already calculated as 21 percentage. So we need to calculate. So what is the weight? What is the weight of Na2CO3? Weight of Na2CO3 is equal to 1.264 minus x. That is 1.264 minus 0.151, and here we get approximately 1.113 grams. Then what is percentage of Na2CO3? 1.113 by total weight 1.6 into 100. So here approximately we will get 69.5. So these are the percentage values of NaCl, Na2CO3, and you got 21 percentage. For NaCO3 at first it is calculated with the first information, that is have 21 percentage. Okay, this is the problem. This totally, it has this type of models are very rare problems are there. So just practice it for 2 or 3 times. So here it is a percentage composition problem. So this type of problems generally comes in the solution lesson. Okay. So here the calculate the percentage composition of a solution obtained by mixing 200 grams of a 20% solution and 300 grams of a 30% solution by weight. Okay, and మనకి ఇచ్చిన ఇక్కడ calculation percentage by weight. And we know the percentages are given in terms of by weight, by value, like that in ppm sometimes. It is given in terms of weight. A solution is prepared by adding 2 solutions. So what is the first solution? The first solution is
200 grams of 20%. 200 grams of 20%. Total weight of the solution is 200 grams. దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది ఇక్కడ 20 grams of solute ఉంది. So it indicates that 20% of solute, nothing but 20% of solute is present in 200 gram. So therefore we can write the amount of the solute. Amount of the solute and the calculated to 200 or 20%, that is in 200 20% of the solute is present. So what is the weight of solute now? So 40 grams of first solute. Then what about the second solute? Here what is the second solution? The second solution is 300 grams of the second solution of 30%. Okay, 300 grams లో solute ఎంత మిక్స్ అయిందంటే 30% మిక్స్ అయింది. Therefore the amount of solute we can write 30% in 300. Okay, that is equal to 90 grams. Okay, so this is the solute amount of second solution, that is 90 grams of second solute. The total mass of solute and the total solute is how much? Total solute equal to 40 grams of first one and 90 grams of second one. It totally 130 grams of solute ఉంది. ఈ 130 grams of solute దేంట్లో టోటల్ మిక్స్ చేసి ఎందులో డిజాల్వ్ అయింది? This is 200 of first one, 300 of second one. అంటే this means that 130 grams of solute is in 500 grams of solution. 500 gram of solution లో 130 grams ఉంది. సో మనం సేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటిది? పర్సెంటేజ్. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాక్ట్ ఇచ్చిన క్లూస్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఆపోజిట్. ఇక 2 సొల్యూషన్స్కి పర్సెంటేజ్ ఇచ్చిండు. ఆ 2 సొల్యూషన్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఫైనల్ సొల్యూషన్ వాటి పర్సెంటేజ్ ఎంత? వీటికి పర్సెంటేజ్ ఇచ్చిండు, ఇది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చింది కాబట్టి సో దీంట్లో ఎంత, ఈ పర్సెంటేజ్ బేస్ చేసుకొని ఎంత వచ్చింది మనకి సొల్యూట్. సొల్యూట్ మీన్స్ మన ఏ సబ్స్టాన్స్ అయితే దాంట్లో డిజాల్వ్ చేసిండో అది 40 grams వచ్చింది. సెకండ్ దాంట్లో ఇక 90 grams. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ 200 300 మిక్స్ చేస్తే 500 వచ్చింది. ఆ 500 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్లో 130 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్? The percentage of solute is equal to, what is the total value? This is the 500. Okay, so it is approximately we will get 26%. Okay, so this is the calculation of percentage of the solute in 2 different solutions are mixed and making a solution. Okay, write down.